அரண் வலையொலி உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கம். மற்றும் ஒரு காணொளியிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி. நாம் இப்போது யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்திலே கொழும்பிலிருந்து வந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மென்டரோஃப் என்கின்ற அமைப்பினுடைய செயற்பாடு ஒன்று இன்றைக்கு யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்ட பீடத்திலே பயில்கின்ற மாணவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பான ஒரு கருத்தரங்கு, செயலமர்வு, ஒரு பயிற்சி பட்டறை போன்ற ஒரு செயலமர்வு ஒன்று நடைபெற்றது. அது தொடர்பாக அரணுக்கு கிடைத்த தகவலை அடுத்து நாம் அந்த செயற்பாடுகள் தொடர்பான முழுமையான விளக்கங்களை அல்லது இந்த செயற்பாட்டின் ஊடாக எங்கள் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் என்ன என்பதை ஆராயும் பொருட்டு எங்களுக்கும் ஒரு உத்தியோகபூர்வமான அழைப்பு கிடைத்ததால் நாங்கள் வந்திருந்தோம். இந்த காணொலியிலே நீங்கள் இந்த மென்டரூஃபினுடைய இன்றைய செயற்பாடு தொடர்பான பல விஷயங்களை நீங்கள் காட்சிகளாக பார்க்கின்ற அதே நேரத்திலே அங்கு பணியாற்றுகின்ற வளவாளர்கள், அதைவிட யாழ்ப்பாணம் சட்டக்கல்லூரி, யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டப்பீடத்தினுடைய தலைவருடைய செய்தி போன்றவற்றை இந்த காணொலியில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்புக்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு தொழில் வாய்ப்பை நோக்கி செல்லுகின்ற போது எமது மாணவர்களுக்கு அல்லது அந்த பட்டதாரிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கான சொல்யூஷன்ஸ், தீர்வுகளை இந்த பயிற்சி அவர்களுக்கு வழங்கியிருந்ததை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. வாருங்கள் காணொளிக்குள் போவோம். இந்த மென்டரோஃபினுடைய இந்த யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்ட மாணவர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி செயலமர்வினை இந்த காணொளியில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். We are from Mentoroof, right, which is a mentoring platform where we mentor students plus anyone who is looking at a transition from university to the corporate world, entering the workplace, right? So we are doing a series of workshops on soft skills, right, that you will require in order to be successful in the workplace. So this is one of those workshops that we are happy to come here and do with you guys, and we are really happy to be here with you. So we wanted to start. We know some of your friends are joining us, but we want to start because we have a schedule that we want to keep to. Okay, so just to start off, first things first, right, we have some ground rules for the sessions. Can everybody see the screen? But we should move that chair, right? See the better? Neither? Okay. So, can everyone hear me? Yes. Okay, I'm a little quiet, so I will. Take a day or two and do a thorough research on the company, and also find out whether you have any people that you know inside the company. If you have anyone, talk to them. Ask about what is the company culture like. So what is this culture that I'm talking about? Do you know what it is? What it is? Company culture. Corporate culture, company culture. So company culture is actually, so you have a university culture, right? So universities are very structured, right? You have your lecturers, like you are very obedient all the time, right? You know how to talk to them, right? So same as that, when you go to a company, there's a company culture. Some companies are very, very structured, right? Some companies are very casual. Some companies are very fun. Okay? So based on that, they evaluate people whether this person is good fit for our culture, because they don't want to ruin culture, because some companies are very open. They don't have strict rules. So if a bad apple come to this company, their whole culture is getting ruined. Right? So you need to study this area. So that is why I asked, like, see whether there are any people inside the company, so you can easily get this information. And also you can check who are the people that going to interview you as well, right? So then you can see like what sort of a person is like that, whether he's a very strict, smart person, or like whether you can, give like very vague answer and get away with him, something like that. And also, when you get an email
for a job interview, check the name of the people that who's going to interview you. Hi, nice to meet you. Make eye contact. And then two firm shakes. So Mudhu, shall we demonstrate? So try this. So always one thing I've learned is like when you stand straight, you become automatically confident, right? Don't crouch, right? So this is Shoulders back. yeah, shoulders back, right? That you get some sort of automatic confidence when you do it. Try it. Shoulders back. Yeah. Okay. So this is like what we would like say. Hi, nice to meet you. So just two So one from my side, one from this side. Then you say two handshakes. and eye contact and smile. And you done. Eye contact, smile, and two firm shakes. Hi, nice to meet you. I'm Rushta. Right? Okay. You know, actions. So for example, if somebody is talking and you're shaking your head or you're making faces, that's not really professional. So like say for example, you're in a meeting and you don't agree with that person, you may not say no, I don't agree with you. Right? When Biman asked that question, maybe you wouldn't have said no, but from your facial expressions, it would have meant no. Because automatically we say something like you roll your eye or you purse your lips like, you know. So you give away a lot of information through your body. So ask one of your friends next time, okay, how do I, what are these, negative body languages? Yes, good. My So name I is think Kosalai that Madan. job is I am the head of the you Department of Law, communications. University of So you Jaffna. have And in that explained capacity, what are I language just want to skills, highlight communication skills the you significance have. of Yes. organizing So workshops that and is programs good. to promote the So soft I skills think of the department, then we can soft move skills on of to the the students next one. of the Department of Law. So guys, உண்மையிலே we have a நான் community யாழ்ப்பாண for பல்கலைக்கழக you to சட்டத்துறையினுடைய get தலைவர். enrolled. சட்டத்துறை தலைவர் என்ற வகையிலே மாணவர்களினுடைய திறன்களை வளர்க்கிற வகையிலே நிகழ்ச்சிகளையும் கருத்தரங்குகளையும் ஒழுங்கு செய்ய வேண்டிய தேவையை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். அதன் காரணமாகத்தான் சட்டத்துறையானது மென்டரூஃப் என்கிற அமைப்போடு சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை இன்றைக்கு ஒழுங்கு செய்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்வின் மூலமாக மாணவர்களை பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வேலைக்கு ஏற்றவர்களாக மாற்றுவதற்கான தயார்படுத்தல்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. மாணவர்களினுடைய பகிரங்க சார்ந்த செயற்பாடுகளாக இருக்கட்டும், அவர்கள் தங்களை வேலைக்கு தயார்படுத்துகிற செயற்பாடாக இருக்கட்டும், இவை அனைத்துக்குமான ஆயத்தங்களையும் அடித்தளங்களையும் அவர்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்களிலேயே அமைத்து கொடுக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த தேவையை நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம். இவ்வாறாக மாணவர்களை சமூகத்திற்கு ஏற்றவர்களாக தயாரித்து அல்லது தயார்படுத்தி அனுப்புவதன் மூலமாக பல்கலைக்கழகங்கள் தங்களுடைய சமூகம் சார்ந்த பொறுப்புகளையும் நிறைவேற்றி கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கிறேன். பல்கலைக்கழகங்கள் தயார்படுத்துகிற மாணவர்கள் நிச்சயமாக சமூகம் சார்ந்து செயற்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகமும் ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனமும் செயற்பட வேண்டும். அந்த வகையிலே எங்களுடைய சமூக பொறுப்பை தெளிவாக விளங்கி கொண்டவர்களாக சட்டத்துறையை சார்ந்த நாங்கள் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு கல்வி சார்ந்த அறிவை மாத்திரமல்லாமல் சமூகம் சார்ந்த ஏனைய விடயங்கள் சார்ந்த தயார்படுத்தல்களையும் தொழில்நுட்பங்களையும் அனுசரணைகளையும் வழங்கி அதற்கு ஏற்ற வகையான ஒத்துழைப்புகளை வழங்கி எங்களுடைய மாணவர்களை சட்டவியல் சார்ந்தவர்களாக தயார்படுத்தி அனுப்புகிறோம் என்பதிலே நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். நன்றி. Very good, she got it. Okay, now pass it back to me. Whoa, okay, I've got it back. Okay, now I'm going to pass it to all of you, and all of you are going to pass it back to me, okay? Whoa, nice. And now pass it back to me. Whoa, okay, oh my God, that's like 50. Okay, coming back up. All right, I'll pass it again. Whoa, and pass it back. Whoa, okay, this time I'm strong, I got it. All right. So that's a bit of a physical representation of what's actually happening. So when we're speaking with an audience, it's not that I'm just talking here. Actually, it's like we're playing tennis or basketball, or like we're passing. I'm really bad at sports, so if she's recording and this goes on the internet, my friends will say you're bad at sport. Anyway, it's like a passing, like we're passing a ball between each other. There's actually a connection. There's an energy that's flowing between us, and we've got to keep this energy flowing. All right. So
We can take cues from the audience, we make eye contact, we connect, we watch them. You just nodded, I pick up that. So she's in agreement, she's in agreement. We might see some people are distracted over there. That boy in the middle is looking down, so I'm like, okay, I've got to connect with him. How can I reach him? How can I get him in? Alright, so with our words, with our actions, what we're doing physically, our tone, what we're saying, we bring the room in. Yeah? So for that to happen, you're listening. No, you're not just listening with your ears. You are certainly listening with your ears, but you're listening with your eyes, you're listening with your entire body, you're listening with your feeling. You can feel the crowd. Yeah? And then you start responding to that. Yeah? And it's going back and forth, back and forth. It's like a conversation you have with your friends. Right? It's not anything more than that. You're talking with each other, back and forth. The Department of Law wanted to give exposure to the students outside of their academic activities with the objective that the students shall graduate with the required amount of training to face the outside world. So in that capacity, we organized a workshop with the support of Mentoroof, an organization working on promoting the students the required soft skill. So this workshop aimed at training the students to face the transition from university to work, because there is a need to train the graduates with the required skills required for the job market. And the Department of Law produces lawyers, and the lawyers also need soft skills with which they can manage the outside world. And it is a responsibility of every university to produce graduates with required soft skills. And the graduates that the universities produce shall work for the betterment of the university, themselves as well as the community. So the university's responsibilities towards the community shall be acknowledged, and the university shall work towards producing graduates who can work actually for the society and who can actually fulfill the requirements and the expectations of the society. And I think that the Department of Law is very mindful of the social responsibility it has towards the community, and to this extent the Department of Law attempts to produce graduates who can meet the expectations of the community. Thank you. Into jobs. So there are, in all these job vacancies, there are hard skills that all these companies are looking for, right? And also for specific jobs, there are specific soft skills that you have to master. And apart from that, what are the other soft skills for all these job roles that all these companies are looking for? I'm sorry, I'm shivering because of this AC. And any idea? So either it can be an undergraduate or senior person. Okay, and proceedings to Sudu. Okay guys, face forwards. What we are doing is like how you can prepare your resume and also how you can prepare for your job interviews. But we will be not going through in depth of writing a resume or a. Now we're going to go like this. Okay, everyone has to watch out for the people in front of around you. Don't hit them in the face. We're going to go. Whoa! Yes. Okay. All right. Everyone together. 3, 2, 1. Okay, let's go. Whoa! Jaffna. Okay, very loud here, right? So there's like 70 of you. So more energy. Okay, I want to hear every one of you. Okay. All right. 3, 2, 1. Whoa! Okay, a little bit better, but okay. Everyone, now your volume's at about 3.
அரண் வலைத்தள நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நாளிலே மென்ட்ரூஃப் என்கிற இந்த நிறுவனத்தினரூடாக யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சட்டத்துறை மாணவர்களுக்கு இடம்பெற்ற ஒரு வேலை தேடல் அல்லது அது சார்ந்த நம்முடைய பிடி, அதாவது கரிக்குலம் சிவி எவ்வாறு தயாரிப்பது, அது தொடர்பாக நாங்கள் எவ்வாறான வேலைகளை பெற்றுக்கொள்வது, எவ்வாறு நாங்கள் ஒரு நேர்முகத் தேர்வை எதிர்கொள்வது என்பது தொடர்பான ஒரு ஆழமான நிறைந்த ஒரு மனநிறைவான ஒரு கருத்தாடலை நாங்கள் இங்கே காணக்கூடியதாக எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்திருந்தது. இதனூடாக நாங்கள் எங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளவும் எங்களுடைய ஆளுமை திறன் எவ்வாறு மேம்பட்டு எங்களுடைய எதிர்காலத்தை, எங்களுடைய வேலை தேடல் தொடர்பான விடயங்களை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது என்பது தொடர்பாகவும் இங்கு வருகை தந்திருந்த வளவாளர்கள் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருந்தார்கள். மிகவும் பலனுள்ள கலந்துரையாடலாக, மிகவும் பலனுள்ள ஒரு செயலமர்வாக இது அமைந்திருந்தது. எதிர்காலத்தில் இதை போன்ற சில செயலமர்வுகளில் நாங்கள் பங்கு பற்றி மென்மேலும் எங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம். வணக்கம், நான் ரஷிகா பாலசுப்ரமணியம், யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத்துறையில் பயின்று வருகின்றேன். இன்றைய தினம் மென்டரூஃப் நிறுவனத்தினால் எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த நிகழ்வானது உண்மையாகவே அற்புதமான ஒரு நிகழ்வாக காணப்பட்டது. அதாவது இதுவரைக்கும் தலைமைத்துவம் மற்றும் எங்களுடைய நேர்முக தேர்வுகளில் நாங்கள் எவ்வாறு பங்கு பெறுவது என்பது பற்றிய ஒரு போதுமான அளவு அறிவில்லாதவர்களாகவே இருந்த இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைய தினம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த நிகழ்வானது அது பற்றி எங்களுக்கு ஒரு முழுமையான விவரத்தையும் எங்களிடம் கொண்டு சென்றது. அதே போன்று நேர முகாமைத்துவம் மற்றும் இது போன்ற பல்வேறான திறன்களும் எம்மிடம் வளர்வதற்கான ஒரு அடித்தளமாக இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்வு காணப்படுது என்பதையும், இந்த நிகழ்விற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த நிகழ்வை நடாத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய பல்கலைக்கழகம் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இது போன்ற நிகழ்வுகளை நாங்கள் மேலும் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம், எங்களுடைய ஒத்துழைப்புகளையும் வழங்குவதற்காக நன்றி. Good morning all. I am Vedrahini, second year student, Law, University of Jaffna. Today the program we had is really a guidance for me. As a law student, up to now, I don't even have an idea to what I am going to do in my future after finishing this degree. It means we have the idea that we can only practice as a lawyer in the courts in our areas. So this session gave us a broad idea about what the vacancies we can and how to enter into such firms by using our skills we developed from this level. So the skills they taught us about interviews, making a CV are very useful us, because when we are going to face an interview, we have no prior experience of what I am going to do. So how can I introduce myself? Actually the practices or the sessions and the games we just engage is very interesting, and it's a good guidance for us to build up skills in order to get into the firm and become a good lawyer in the future. So I really thank to the company for being here and give a good guidance for us as a law student. I really enjoyed this, and I got more I just gained more things regarding the firm, and I really thank you to all. Thank you. Okay. So at Mentoroof, our purpose and vision is to build a bridge between mentors who can guide students and early career professionals who are looking to enter into the workplace, and help them develop the soft skills as well as communication and English speaking skills that are required to be successful in the corporate world today. So as part of that we have initiated this first stage of workshops which we are taking through all the universities around Sri Lanka. So we are here at the University of Jaffna today. And Yes, so actually like during this workshop we identified that we have real talent in Jaffna, and they were very interactive with us. We would really like to work with them and build their skill set. We really enjoyed working with them and have this interactive workshop with them. So we hope to like do more workshops with them
over here in the future. And I was extremely happy to see the level of interaction that these students had with us. And the I mean, energy they had. And the energy that they brought to the Yes. workshop. I mean, it's a process of, energy coming from us and then going to them. So that Exactly. was superb. So we could keep the pace going for 3.5 hours. Come on. It was quite a long workshop if we were to say so. Exactly, yes. It was So great. happy to see that. Glad to be in Jaffna today. Yeah. Hi, I'm Biman, and this is Hi, I'm Miriam. we're two of the coaches here today for Mentoroof. Yeah, it was a fantastic session. We came from Colombo, and it was great to. I expected it to be students only from Jaffna. It was students from all over Sri Lanka studying at Jaffna University, and just after the session, their enthusiasm, their appreciation, to have access to, I guess, trainers who come from different walks of life, to like different backgrounds, like in the sense like, so some of us, so Miriam is here from Canada, right? I was born in Canada. Yeah, and I've sort of been working in Australia and the UK, and I guess as a trainer, what we've brought here today for them is different to the norm that they experience. So they really were grateful for that, and it was amazing to see their passion to take whatever they've learned here today and build on that and impact the communities that they come from. I'm pretty chuffed about that. Yeah, so as a descendant of Jaffna, I have not actually lived here, but it's really great to be in the city, in the town, and to give back to the University of Jaffna, and this is the law faculty we were at. It's true that the engagement was increased compared to other places, I would say, and it's, I think, also a reflection of how motivated the students themselves are, which is great. We hope we can do our utmost for them in the follow-up, because we do have group registration cohorts now, and we're hoping that we have the spaces for these students who want the coaching that will help them to further their own professional development, but also to gain confidence and build bridges and increase their network. So looking forward to working more with Jaffna. And a small plug-in, I went to Sydney University, and this is the kind of session that I wish we had. It's, you cover communication, written skills, soft skills, attitude, mindset, public speaking, tone, presence, articulation, a whole heap of things that are really handshake, it's great. I think it's great for not just students, the corporate sector, people already working as well. So looking forward to this growing and all of you participating. Bye! Nandri. Okay. I think it's making a video. Yeah. All right. I think we're good. Okay. Thank you. Thank you, guys.